So different people will face the problems in coding in a different way. It's not the same for everyone. It is like, it is something like health health or something like that. It is different for everyone. It is not same for all of you guys. Okay, point number one. So everyone will have their own ways of problems. Point number one, right? First of all, he don't want to remember the syntax. Syntax is his problem. Okay, I forgot your name. Narendra. Narendra. Narendra is having his own problem. The problem is he don't know what is CD, what is mkdir. He don't know how to use command prompt. I'm not talking about only Narendra. I'm just taking as an example. Surya has a different problem. Surya don't know what is Git. Before actual HTML, CSS, JavaScript, and Angular, even before Angular, the actual problem is JavaScript. Before JavaScript, the actual problem is HTML, CSS. Before HTML, CSS, the actual problem is how to run a code, how to save a file, how to open a directory, how to change the directory, how to create a directory, how to use computer. First of all, these are the problems. Of course, some of the experienced people who are very used to all these things, ఎవరికైతే ఇవన్నీ బాగా తెలుసు, they may ignore me. I am okay. They may feel that వాళ్ళు ఏమనుకోవచ్చు అంటే ఏంది ఇదంతా చెప్తాడా, ఎన్ని రోజులు చెప్తాడు ఇదంతా అని అనుకోవచ్చు. They may feel like why he is teaching all these things. First of all, there is a process. Here my concern is not about only the top level people. Okay, I know what exactly the top level people. There will be certain situation, okay, situation వస్తుంది మీకు, where all the freshers will kill me. Why you are speaking so deep? Okay, so when you load a application, when you launch a website, I speak only about performance, how to quickly launch the application. ఒక అప్లికేషన్ లాంచ్ చేస్తున్నాం, జీమెయిల్ లోడ్ చేస్తున్నాం, ఎంత తొందరగా లోడ్ చేయాలి, how quickly you can launch the application is my problem. That will be good for experienced people. Okay, the technique, how quickly you can what do you say, ready a coconut for having the coconut water. అంటే కోకోనట్ వాటర్ కొట్టడం అంటారా, ఏమంటారు కోకోనట్ ని ఎంత తొందరగా ఇస్తావు, నాకు ఇస్తే పావుగంట పడుతుంది, ఆయనకి ఇస్తే 3 సెకండ్లు పడుతుంది. He know the technique. I speak about the technique. So experienced people will like my classes, will be liking my classes on that day. But first of all, my focus and my journey with you will start with all the fundamentals and zero level basics. I am still saying that zero level basics. So that is the reason why we are successful even for MBA, BBA, MCA, biotechnology, whatever it may be. All these things, all these things will be very particular, very important. Okay, I don't teach directly anything. Maximum I don't teach. Okay, I am not God or something like that, so I may be quick or something, but my focus will be from scratch, everything from the zero. Okay, even we are, especially for offline students, we are conducting some prerequisite course in which we teach MS-DOS. Prerequisite course, MS-DOS. What is DOS? In Windows, of course, this is Mac. Okay, in Windows you have command prompt. Most of the work should be done through command prompt. You should be hands-on with the command prompt. We create an application. We have to enter into that folder through command prompt, not through visual, the mouse. You have to go through the command prompt. That looks like this terminal. I am talking about a terminal. Many people face the problem with this also in the beginning.
and they simply leave the course. Okay, ఇది మనది లాంటిది కాదేమో, మనకు వద్దులే ఇది అని వెళ్ళిపోతుంది. Problem is not about MBA, MCA or biotechnology or mechanical or civil. Problem is with where to start. If it is needed, I'll go much deeper also. Don't worry, guys. I recruit some people where they don't know how to create PPT also. I have some people like that, but they are engineers, maybe really engineers. Okay, I don't know how many of you know about it. Okay, so the problem is not about these all. Syntax is not the problem. Problem is how to start and where to start. You are unable to pick up the speed of the trainer if you don't know all these things. నా ఇంగ్లీష్ అర్థమవుతుందా? నేనేమన్నా అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడలేదు కదా, ఇట్స్ అ నార్మల్ ఇంగ్లీష్, రైట్? ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ లెట్ మీ నో. నెక్స్ట్ థింగ్, there are so many other terms other than this normal reactjs, angular, html, css, javascript. Other than these, there are other terms, terminology. Is your problem? What is web server? There. What is http? I don't know. What is a request? What is a response? What is a header? No one knows all these things, but I will teach everything directly. Will it be good for you? Tata, what is a HTTP request, post method, put method, delete method? Don't know, but I will complete the class. This is where the problem is with most of the students. They don't know the background basics. Okay, we use http:// right? http:// localhost 3000. Why we are writing this? No one cares. Sir said like that. Oh, I will write it. ఇట్లా మొండిగా మనం వెళ్ళిపోతే మనకి ఏం అర్థం కాదు. I will teach. I am ready to teach. But if I miss, whose responsibility is to ask? Yours responsibility. Am I right? Okay. Whatever it may be happened, in between you guys in the offline, our mentors will sit. Our mentors will not sit in the office room. Our mentors will sit in between the students. And whatever you are facing the problems, you have to discuss with them. Okay. I am enough for what to tell about the freshers. How do I take care of the freshers? How do I take care of novice? What is novice? Those people who don't know anything about something. Maybe you are very good with agriculture, but I don't know anything about agriculture, so I will be a novice. So like this, you're all novice towards programming. That is what my consideration is. నేను అట్లా అనుకుంటా మిమ్మల్ని అందరినీ, అంటే మమ్మల్ని చీప్ గా చూస్తారా సార్? అట్లా కాదు అయ్యా. What my point is, you are freshers to this process, so I will take care of you. Point number 1. Point number 2, it's not only about teaching what is that. I ensure you practice it. Okay, I go to gym every year, almost January 25th or 26th. I take 1 year subscription in the gym, but I don't go after February. Okay, this is a regular routine. But I should have a trainer in such a way that if you don't reduce your weight by half a kilo a day, I don't send you out of the gym. అట్లా ఉండాలి. నువ్వు రోజుకి 1 కిలో తగ్గకపోతే నిన్ను బయట పంపియను. ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేయాలని లిస్ట్ పెట్టాలి. ఐఎమ్ లైక్ ఐ లైక్ ద ట్రైనర్. ఐ క్లోజ్ దట్ డోర్స్ ఫర్ ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్. మీరు ఆ రోజు అసైన్మెంట్స్ కంప్లీట్ చేయకపోతే డోర్స్ ఓపెన్ అవ్వవు. డోర్స్ ఓపెన్ అయినా నన్ను భరించడం కష్టం. Okay, on an emotional note, I want to tell you something. Whatever the money you are paying, they are not your money. They are the savings of somebody. I respect that. I respect your time. So I will be serious. And second thing is, I have to be serious.
If I stop that particular, what you say, seriousness, the entire batch will be spoiled. ఒకరి తర్వాత ఒకరు వెళ్ళిపోతా ఉంటారు ఇంటికి వెళ్ళిపోతే ఎవరు జావా స్క్రిప్ట్ రాదు, ఇంటికి వెళ్ళిపోతే నువ్వు ఇక్కడ కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఎక్కడో చోట ప్రాక్టీస్ చేయి. Here we will support you for the practice. So this is about our training with respect to the students. Now let us go for the technology. What kind of technology we teach? Thank you. So what kind of technology we teach? This is the question, right? Very simple and straightforward. Everything is live. For example, this is the application. What is this application called? Gmail. At the end of your course, you are supposed to answer so many questions. Question number 1. If I delete this particular email, there is a change you can observe over here. నేను ఇక్కడ డిలీట్ చేస్తే, ఇక్కడ డిలీట్, ఇప్పుడు నేను ఈమెయిల్ డిలీట్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక చేంజ్, ఇక్కడ ఒక చేంజ్ కనపడుతుంది. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ 2 changes ఓవర్ హియర్. హ్యావ్ యూ అబ్జర్వ్? మీరు అబ్జర్వ్ చేయగలిగారా? ఏం చేంజ్ అబ్జర్వ్ చేశారు? ఇన్బాక్స్ లో ఒక నెంబర్ తగ్గింది, ఇక్కడ ఒక నెంబర్ తగ్గింది, రైట్? వాట్ ఈస్ దట్? వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఓవర్ దేర్? According to the business logic, that is called as read, the deleted mail. Okay, అదేంటి అని అంటే మెయిల్ డిలీట్ అయింది అని అర్థం. మెయిల్ డిలీట్ అయిపోయింది అని అర్థం, isn't it? మరి దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏం జరుగుతుంది? వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్? Yeah, technically speaking, they use a concept called redux. When you change a value at one place, that change will reflect some other changes in other places. What is that concept called? Redux. That is called component communication. Are you getting me? Then etla implement chestaru. How do you implement that? For example, flip cut. There is nothing in my cart. When I click on add to cart, we are sorry, only 1 unit for each customer. Where did I purchase this, man? Okay. So they're all being added in the cart. Can you see this? If I refresh it, you can see the cart. How this value is going here? This is called as component communication. Okay, how it works? What happens? For example, next, add to compare. Here you have 4 items to compare. How to create this kind of user interface, how to create this kind of activity. This is my point. These are all called real-time scenarios. I am not talking about bus పోతుంది, బస్సులో 15 మంది ఉన్నారు, 4 దిగారు, ఇది కాదు. They are real-time examples. వాటితో మాట్లాడను నేను. I'll directly speak only technology. When you close this particular item, how is it being closed? Kangaru padakandi. On the very first day, all the freshers will feel like, ఇవన్నీ మనం చేస్తామా, మనతోటి అవుతుందా ఇదంతా, మనతోటి అవుతుందా కాదా, ఇదంతా ఐ డోంట్ లైక్, మనతో కావాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు కావాలి. అది ఎందుకు కావాలి? లేదమ్మా, దానికి చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి.
నేనే మీరేం ఊరికే నేర్చుకోవట్లేదు, ఇది మనకు డబ్బులు కావాలి. బియాండ్ ఆల్ అవర్ ఎమోషన్స్ అండ్ ఆల్ అవర్ ఇన్నోసెన్స్, బియాండ్ దట్ డబ్బులు కావాలి. డబ్బులు ఉన్న దీంట్లోనే మీరు నేను నొప్ప ఇట్లాంటి స్టోరీస్ నాకు చెప్పకండి. మనకు కావాల్సింది ఏంటో మనకు క్లియర్గా తెలుసు, మనం ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నామో కూడా తెలుసు. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి మనం దారాలు పోతే కుదరదు. ఐఎమ్ సారీ, నేను ఇట్లాగే మాట్లాడతా. ఓకే, తర్వాత నన్ను సార్ పీడించుకుని తింటున్నాడు, నాకు స్ట్రెస్ ఎక్కువైపోతుంది, ఇవన్నీ వినండి. నాకు మీ మీద జాలి ఉండొచ్చు, జాలి ఉంటే ఏం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ గివింగ్ యూ కమ్ ఫ్రమ్ ద బేసిక్స్, బట్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అచీవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. సో యు ఆర్ సపోజ్ టు షో యువర్ ఫైనల్ అవుట్కమ్ లైక్ దాట్. ఓకే, ఆర్ యూ షూర్ డాక్టర్? ఎస్. హ్యావ్ యూ డన్ దట్? మేము ఇంతకు ముందు అట్లాంటివి చేసామా? మరి ఎట్లా నమ్మకం? ఇప్పుడు ఇలాంటివన్నీ చేసి చూపిస్తానంటున్నా, మీరు చేయాలి అని చెప్తున్నాను. యూ హ్యావ్ టు డూ అండ్ యూ షుడ్ షో. బట్ బాలేదమ్మా నీకు? ఒంట్లో బాలేదా నీకు? Are your previous students did all these things? Yes. What kind of projects they are doing now? What level of projects they are doing? Just go to the edupoli.com, .in and open your courses and see the front-end development with the reactjs. Here we have projects. These are all only few projects out of what we are. Okay. Simple API communication. Can you see this? When we click on countries, you are going to get all the countries as a page. This is actually a clone of Flipkart. But in the Flipkart, you have what? Products. Here we have countries. Are you getting me? So there is a countries API. We'll send a request to the countries API and we get the countries and we'll show the countries. And when I click on the filter button, region, they're all getting filtered. When I click on one more, you get both the countries. And here, if you don't want Africa, you can remove it. ఇదే కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ చూపించింది. What you are able to see here, suppose if I select Realme, you are able to get the Realme, right? ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లోజ్ చేసేస్తే ఇన్ఫినిక్స్ మెయిన్. Am I reaching you or not? Yes. Same thing I am not doing with the products. What I am doing with? I am doing with countries. So when somebody gives you a question like that, what you are supposed to do? You already practiced this kind of assignment, right? This kind of project, right? So you have to implement it. Okay, come down. So this is just the simplicity. You have to implement the search box. You have to implement the, what you say, list display, grid display, ascending order, descending order of the selected countries. You have to increase the population, you have to decrease the population. All these features are already implemented, guys. This level of assignment, this level of projects and assignments we are dealing with, which are equivalent to real-time projects. Okay. So these kind of projects you are supposed to put it in the resume. And this kind of quality of technology you have to learn. ఇది కాదు నాన్న, you ask me some other feature, I will implement and show you. The only thing is how much you are ready to take is the only problem. మీరు రెడీగా ఉన్నారా తీసుకోవడానికి? నేను ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాను. We are the team of 5. One more will be added. We are all 6 for you. But how much you learn is up to there in your hands. ఏ రోజు అసైన్మెంట్స్ ఆ రోజే కంప్లీట్ చేయాలి. You have to finish those assignments on that day. And by the end of the day, you will be having an exam of MCQs.
to test yourself what you have learned on that day. Are you getting me? So this is a procedure what we are following for reactjs. Clear? First, where we start with? We will be starting with basic Linux Windows commands. Then we will go with Notepad, Visual Studio Code. Then we will go with Git. Then we will go with Visual Studio Code with Git, cloning the applications, running the applications. What are the installations you need in your course? All these things will be taught from the zero. Then we will go with HTML. So now here is the point. Why should you learn HTML? Especially those people who are already aware of HTML. They feel like, I can escape these classes. Wait. The problem with the students is, especially my employees or my team members, is they don't know how to use HTML. They know HTML. They know much better HTML than me. But they don't know how to use it. It is something like, I know where the chicken will be available, but I don't know how to cook it. నాకు చికెన్ ఎక్కడ దొరుకుతుందో తెలుసు, చికెన్ ఏంటో తెలుసు, చికెన్ గురించి బాగా తెలుసు. How many calories will be there, how much carbohydrates will be there. I know everything about chicken, but I don't know how to cook it. Is there any use of it? ఎవరికైనా పిలిచి చికెన్ గురించి చెప్తారా అంటే వింటాడు. మీ సైడ్ కూడా అట్లే ఉంది. యూ డోంట్ నో హౌ టు అప్లై యువర్ ఎడ్యుకేషన్. సార్ నేను ఇక్కడ మీకు దాన్ని ఏమంటారు, స్పీచ్ చేయడానికి అయితే లేను. నా ఓన్లీ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే, వాట్ యు నీడ్ టు డూ అట్లీస్ట్ నో application. I don't know anything about chicken. My mother don't even know what is that. But she cooked delicious. చాలా బాగుంటుంది. తనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏం తెలియదు, కానీ వంట ఉండడం వచ్చు. అది ఇంపార్టెంట్ కదా. ఏం కావాలి ఇప్పుడు మనకి? లోపల ఎంత ఉందని తెలుసుకోవడం కాదు, దేన్ని ఎట్లా వాడాలని తెలుసుకోవాలి. రైట్? మై ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ రా. చాలా దసరా సినిమా చూసినట్టు ఉంటుంది, కానీ పనిచేస్తుంది. ఓకే, సో యూ షుడ్ నో హౌ టు కుక్ చికెన్. అంటే ఇప్పుడు వెళ్దామా సార్ మనం చికెన్ షాప్ పోయి తెచ్చుకుందాం, దాంట్లో ఏముంది. కానీ HTML షుడ్ నో ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెక్స్ట్ ఫార్మాటింగ్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ H1, H2, H3, H4, H5, H6, దీస్ ఆర్ ఆల్ దేర్. But do you know at least how to use H1, H2? Where to use H1, H2? Headings, very good. According to the SEO, search engine optimization standards, you should not use more than one H1 in the entire page. మనకి తెలుసా? తెలియదు. మరి H2 ఎక్కడ వాడాలా? Which is heading. What are the things I need to put along with the H2? There is an attribute called title. Without title, you should not write H1 according to the search engine optimization. We don't know. We write everything. అదే మన చికెన్ ఉన్నట్టే ఉంటుంది. చూడు, ఏం తెలియదు మనకు లోపల ఎట్లా ఉండాలో మనం వండుతాం. అది చికెన్ మటన్ అర్థం కాదు. ఏమా కోపం వస్తుందా? లేదా వెజిటేరియనా నువ్వు? లేదా? ఓకే ఓకే ఫైన్. So, so that is one sense. Suppose I want to create a navigation bar. Listen to me carefully. These are all the problems what students face. I am sending my students to interviews. This is not my first year, my dear friends. I am working since 2005. My industry experience is 18 years. Point number one. I am teaching from 2001. My first batch of C language is my super seniors. Okay, 2001 నుంచి నేను C చెప్తున్నాను, ఇప్పుడు చెప్పడం మానేసింది. ఓకే, సో ఐ నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ పీపుల్ ఫేస్. పాయింట్ నెంబర్ 1. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, ఐ డోంట్ లైక్ టీచింగ్ కంప్యూటర్ సైన్స్. ఐ లైక్ టీచింగ్ ఫిజిక్స్ ఫర్ 12th class. It's an excellent job, but there is no money in it. First of all, not like that. Actually, these corporates have killed the
feel of physics. I hated that field. Okay. I enjoyed teaching IIT, but I hated it ultimately. Okay. I taught maths, reasoning, aptitude for time. You know time? Time Institute, Nana. CAT ki, ISET ki, banking exams ki, aptitude kuda teach chesina. They are also killed the process of teaching. They asked me, sir, you have to cover these 120 concepts in 1.5 hours. Acha, 120 concepts చదవడానికి 1.5 hours పడుతుంది నాకు. I tried for 6, 7, no, almost all, no, 3, 4 years. I stopped it. Okay. I worked for big companies, which includes AT&T, Samsung. Okay. Working profession was very happy. I don't have any regrets. Leave it. But I want to teach. I started with corporate training in Cognizant, Sintel Atos. Check my profile in the LinkedIn and their reviews and testimonials. Okay, leave it to you. Their problem is teach the entire Mon stack in 4 weeks. ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు? అది నేను ట్రై చేయలేదు. I faced the issues. Sir, they are IIT students, triple IT students. We gave you that batch. It will not happen, ma'am. They can't learn because you can't bring out of the baby in the 3rd month. It takes time. No, sir. We don't have that budget. Okay. Mirzapur Guttosun. Okay. They don't understand. Those corporates don't understand. Even I want to teach here. Why I am teaching in this way? There is certain time you need to spend on some points. Without that spending time, nothing will be becoming fruit. కార్బన్ వేసిన మామిడి పళ్ళు తినాల్సి వస్తుంది మీరు. అది హెల్త్కి మంచిది కాదు, మీకు మంచిది కాదు. Spend enough time. You have to sit for the whole day means you have to sit. You have to spend time with that. No, without spending time, it is not possible. Sorry, please excuse me. Okay, so I have started with HTML and list that particular navigation bar, right? You create navigation bar by UL and LI. Most of the people will show that, but why you have to use list items for creating navigation bar? For style sheets, for writing styling, this particular list items, UL, LI kind of things will be good for you. ఓకే, అంటే ఏం లేదు నాన్న, ఇప్పుడు నావిగేషన్ బార్స్ ఉంటాయి కదా. ఓకే, వన్ సెకండ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ nav బార్. హౌ డు యూ క్రియేట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ nav బార్? By using UL. There is an element in the HTML called UL and LI. So each item is an LI. Again in the LI, again you have one more UL. Again one more UL. So lists are the structure for it. Everything, for example, you have some items over here. Am I right? These are all structured not by tables, not by divisions. నాకు డివిజన్స్ లో ఇట్లాంటి ఏదైనా గ్రూప్ చూస్తే నేను ఆ కోడ్ ని రిజెక్ట్ చేస్తా. I don't pass such kind of code. No way. Wherever you have some list of items, which particular element you should use? List. Okay. మీలో ఎవరికైనా HTML తెలుసా? ఏదో తెలుసా? కంప్యూటర్ సైన్స్? Oh, what a nice thing. What is attribute? Image attribute. Okay. What is element? Okay, calm down. వద్దు. ఇప్పుడు వైవా వద్దు. No. Come on, Ravi, come on. See. In image element, you have SRC. That is called attribute. Okay. There is one more attribute called style. The problem with this kind of words is, you know what is that? మీరు ఒకసారి చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది. But what is the purpose of it? You have to say in such a word that it will actually change the behavior of the element. I'll just show you that.
ఇదంతా నాకు ఎందుకు సార్ అని అంటే చెప్తాను. Sir, I am not starting HTML today, okay? Just I want to give you H1. Welcome to Edupoly. This is the output what you can see, right? I can apply an attribute here as style is equal to color red. What is that attribute doing? That attribute is doing something called changing the default behavior of H1. Default behavior of H1 ఏంటి? Black లో display చేయడు. As soon as I apply the attribute, my point is attribute, color ఒక్కటి పెడితే సరిపోదు. When I applied the attribute, it changed the default behavior of H1. This is the actual definition for directive in Angular. Angular లో directive అనే ఒక వర్డ్ ఉంటుంది. The definition of directive is this. Directives actually change the behavior of elements. Kada? So, directly if I give an impression of behavior in Angular, you don't get the feel. I had to start from the H1. H1 చెప్పేటప్పుడే నేను ఆ పాయింట్ చెప్పాలి మీకు. Slowly you start observing that feel, and there at the time of Angular you start getting it. Okay. ఇంతకు ముందు మనం వాడాం కదా ఇది. That is more important. That is called establishment of characters in movies. Right? You don't get any feeling directly, guys. Director villain last వచ్చి చంపేసిపోయింది అనుకో, ఇదేం సినిమా రా అంటావు. విలన్ ఫస్ట్ నుంచి చూపించాలి కదా. యూ హ్యావ్ టు షో విలన్ క్యారెక్టర్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. This is what called understanding of actual technology from the core. This will not be given in the universities or engineering colleges. I'm sorry, because they don't know this background, right? We are from technology, we are from industry, so we know what is the definition. This is what you guys are missing. ఉప్పు ఏం చేస్తుంది? Salt will give you the taste of saltiness, right? That white color substance. So you should know at least, right? ఇప్పుడు బ్లైండ్ గా మనం వేయకూడదు కదా, ఇది సాల్ట్, ఇది స్పైస్, you should know what is exactly there, right? So whenever you are doing with HTML, you should know so many other things. Point number 2. In HTML, this is called property and this is called attribute. But in Angular, we call this as property. So I will be preparing you guys from the day one. Guys, in the future, I will ask you what is property binding. Okay? నేను ముందే రెడీ చేసి పెడతాను మిమ్మల్ని. At the end of Angular, when you are learning Angular, there you should not feel like ఇదంతా కొత్తగా ఉంది అని. You should not feel like this is all new. I know all these things. I'm getting it. I try for that kind of feeling. In React, we have a concept called props. To understand props, you should know what exactly is attribute. These attributes are props in the React. So మీరు HTML కరెక్ట్ గా నేర్చుకుంటే React వారం రోజుల్లో నేర్చుకోవచ్చు. Problem is not React, problem is not Java, problem is what you are learning in the beginning. Then next, in HTML you have something called anchor tags. When we click on an anchor tag, ఉంది కదా,
When we click on go to Edupoli, what happened? This is called navigation. Okay. So first I need that term. నాకు terminology కావాలి కదా. When I'm speaking about routing in Angular or React, there I use only the word called navigation. So there I should not introduce you what is actually called navigation. I will introduce here in the HTML time. This is what called navigation. Point number one. Point number two. When I clicked on the go to Edupoli link, what happened? You said navigate edupoli.com open answer. Wrong. When I clicked on the go to Edupoli, it changed the URL. నాకు అక్కడి నుంచి చెప్పాలి. It updated the address bar so that browser identified that address bar. It picked up the change in the address bar and it freshly generated a request to edupoli.com. edupoli.com direct వచ్చి లోడ్ కావాలి. What are these need? ఇవన్నీ ఎందుకు తెలుసుకోవాలి? మీకు రౌటింగ్ అర్థం కావాలంటే తెలుసుకోవాలి. If you want to have a good command on routing in Angular or React or Node or Express or Mongo, anything, what you should have? The clarity of what exactly happening in HTML. HTML లో ఏం జరుగుతుంది అనే క్లారిటీ లేకపోతే అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేస్తావు? These are the problems of you. You don't know what is happening, okay? This change will be detected by router in React. మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే కంగారు పడకండి, మన ఫ్లో ఏంటి, మనం ఎట్లా నేర్చుకుంటున్నాం అనేది చెప్తున్నా. సో ప్రతిదీ ఇంత డీటెయిల్డ్ గా నేర్చుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ డీటెయిల్, స్టెప్ బై స్టెప్. డోంట్ మిస్ ఎనీథింగ్. After that, you guys will have assignments for solidifying the understanding. అంటే మీరు ఏదైతే అనుకున్నారో దాని మీద క్లారిటీ రావడానికి ఏం చేయాలి? మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అంతేనా? టు బికమ్ ఎ గుడ్ చెఫ్, వాట్ యూ షుడ్ డూ? ఐ హ్యావ్ టు రీడ్ మోర్ బుక్స్. గన్ అట్లా కాదు. You never become a good chef or great chef by keep on reading books. You will become good chef only by doing. Yes, books will help you. I am sure books will help you, but that books will never give you the ultimate. నువ్వు చికెన్ బుక్ చదివి 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 నువ్వు అంటుండు తెలుస్తుంది, నువ్వే తిని మళ్ళీ దాన్ని. By practice it will come. So whatever you understood, I will check everything wise, everything. Okay. So that I will be doing it here. That is assignment section. In the HTML, only for text formatting, you have all these assignments. These are the only classroom assignments. మీరు కాదు, మీరు చేసే అసైన్మెంట్లు వేరే ఉంటాయి. మీకు ఫస్ట్ అవి కంప్లీట్ చేయాలి. This is only setup and execution. You have 7 different folders. దయచేసి నన్ను నమ్మకండి, ఓన్లీ అసైన్మెంట్స్ నే నమ్మండి. To create those assignments, I spent almost 1 year. So I gave you my first page.txt. I asked in this, you have the solution also here. Save the text file with the .html extension and get this kind of output. నా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటి? టెక్స్ట్ ఫైల్ ఇచ్చాను. ఐ గేవ్ యూ ద టెక్స్ట్ ఫైల్. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు జస్ట్ సేవ్ ఇట్. డూ యూ నో హౌ టు సేవ్ ఇట్? Then this assignment is completed.
అర్థం కాలేదా? ఒక ఫైల్ ముందే ఇచ్చేస్తానమ్మా, దాన్ని మీరు సేవ్ చేసి చూపించండి. సేవ్ చేయగలరా? అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది జర్నీ. And slowly, you are going to complete all the assignments. For example, if you go for structural assignments, you have 4 separate parts. In the tables, you have again these many things. ఇంత ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత మనకి గుర్తుండాల్సిన అవసరం ఉంటుందా? ఓకే, పాయింట్ నెంబర్ 1. Am I giving directly the biggest assignment? No. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అని అడగండి, చెప్తాను. ఎందుకు ఆయన్ని అడగమన్నాను మీకు తెలిసిపోతుంది కాసేపట్లో. ఎందుకనంటే ఒకటేసారి పెద్ద అసైన్మెంట్ చేయించట్లేదు సార్ నేను. ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ యూ ద కంప్లీట్ డైరెక్ట్ అసైన్మెంట్. వేర్ ఐ స్టార్టెడ్ సార్? 0. దట్ ఈస్ వాట్ కాల్ 0 లెవెల్ బేసిక్స్. ఐఎమ్ నాట్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ఫౌండేషనల్ బేసిక్స్. 0 అంటే ఈ 0 లెవెల్ బేసిక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను నేను. రైట్? అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటూ we reach a place where you can do. I'm not, because everything is important. I'll show you. For example, if I click on a country, it is giving you where the country is. Hello. For this, you need to know what is routing, my dear friends. What is anchor tag? How this became an anchor tag? ఏం చేస్తుంది నా అప్లికేషన్? బంగ్లాదేశ్ ఎక్కడుందో కూడా చూపిస్తుంది. కనపడుతుందా? సో దట్ లెవెల్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఫ్రమ్ 0 లెవెల్ బేసిక్స్. ఫ్రమ్ 0 నుంచి ఇక్కడ వరకు మీరు వస్తున్నారు. ఐ హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై. ఎస్. ఇవన్నీ చేస్తే ఎందుకు రాశారు జాబ్? మీకు ఏం మిస్ అయింది చెప్పండి. ఉన్నాయి 2-3 చెప్పనా? Before that, I would like to complete what is we are going to discuss in the HTML in the end. Forms. Forms ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం? Most of the people know forms. I know input box, text box. Input to text box ఇవన్నీ జుజుబి. What is the purpose of method in the form? What is the purpose of method attribute in the form? ఒక కంగారు పడకు. ఊరికే నువ్వు ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్తున్నా. మనం చదువుతున్నాం కానీ దాని పర్పస్ తెలియదు. షల్ వి లెర్న్ పర్పస్ఫుల్? షల్ వి లెర్న్ అంటే మనం నేర్చుకుందామా? నేర్చుకుందాం. మెథడ్ ఎందుకు? ఈఎన్సి టైప్ ఏంటి? యాక్షన్ ఏంటి? ఊరికే విన్నామా, తిన్నామా, తెల్లారిందా, వెళ్ళిపోయినామా, ఇది కాదు. యూ హ్యావ్ టు రీసెర్చ్ ఆన్ దట్. Okay. At the same time, even in the CSS, don't learn only the CSS properties. Was properties बहुत हो गया. Stop it. You should apply. How do you apply? First of all, my problem is CSS assignments. చెప్తాను. డైరెక్ట్లీ సంబడి ఈస్ట్ మిషిగన్ యూనివర్సిటీ గేవ్ ద అసైన్మెంట్ టు క్రియేట్ సంథింగ్ దిస్ లెవెల్. ఓకే, దిస్ ఈస్ మచ్ బెటర్. యాక్చువల్లీ ఐ నెవర్ గెట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ అసైన్మెంట్స్. ఇన్ యువర్ ఇన్స్టాగ్రామ్, హ్యావ్ యు ఎవర్ ఫాలోడ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ CSS? దే విల్ గివ్ యానిమేషన్స్ దాట్ దిస్. అరే భయ్యా, యానిమేషన్స్ ఎవరికి కావాలి? First of all, can you keep an element in the center? Can you make an element in the right side? When you reduce, okay, simple things. When I reduce the screen size, can you able to create a responsive website? This is more important. But everyone is trying to implement that. అది ఎట్లుంటుంది అని అంటే, ఆల్టో కార్ కొనుక్కుని దాని మీద బెంజ్ ఐకాన్ పెట్టుకున్నట్టు ఉంటుంది.
You don't have that power, man. So what do we do here is the very beginning in the box model, I am discussing only about border property. In the border property, I have separated into 4 levels. In the first level, I gave you simple thing called this is the boilerplate. That means this is already the HTML code given. If you run this code, you will get this output. And this is the expected output I am looking for. So you have a H1 and apply the border to it. For that, all the solution also given over there. ప్రతిదీ ఇచ్చేసినాను నేను అక్కడ కేవలం మీరు అప్లై చేస్తూ ఉండాలి దాన్ని మీరు. I will teach you in the class how to apply the border. I'll give you these assignments and you progressively you keep on working on it. This is about border margin properties, margin, width. For everything we have separate assignments, small things. Once you are clarified and clear with all these small things, then we will go for big things. Are you getting me? అర్థమవుతుందా మన ప్రొసీజర్ ఏంటి అనేది? మనం ఏం డైరెక్ట్ ఆకాశంలోంచి తీసుకురావట్లేదు. I am not showing you complete big things. I'll start it from the scratch and I will reach you there in that point. Clear? Yes? Next, JavaScript. So I need not to explain what level of JavaScript I do teach here. Let us go to the YouTube and just type Praveen JavaScript. Of course, yes. We have Praveen classes JavaScript as well as my own JavaScript, old classes also. Wait a minute. So you can see JavaScript with Bootstrap class number 4. That is ఎనిమిది రోజుల క్రితం 4 years ago. So my oldest video will be much older than that. Just for my for your observation, నేను ఏ లెవెల్ జావాస్క్రిప్ట్ చెప్తాను అనేది ఈ ఒక్క ప్లేలిస్ట్ వినండి. మీరు ఫ్రీగా పెట్టిందే. Everything, not everything. Here I have explained only to few parts. ఫ్రీగానే 38 వీడియోస్ పెట్టినా నేను. ఓకే, సో వాటిని వినండి. జావాస్క్రిప్ట్ అంటే that is going to be your future. Okay, fine. Last point, what kind of JavaScript we teach is, for example, the bigger problem is what is var, what is let, what is const, what is declaration, what is initialization. Okay, so most of the students are facing the problem of initialization, declaration, what is this plus. Unfortunately, in the JavaScript, guys, one second, last point, of course, for today, a is equal, for example, where a is equal to 100. This is correct, but 200 is equal to a is not correct. We are going to have an error called left hand side assignment error. Induku. Are you getting me? There are reasons. So most of the people are facing the problem here. ఇట్లా రాస్తే ఏమవుతుంది మనకు తెలియదు, రాసేస్తాం.
Where to use the semicolon, where to not use the semicolon, no one knows. But they want, ultimately, they want closure. Not closure, చెప్పు. నాకు రియాక్ట్ చేసి చెప్పు. అది అవ్వదండి. అది అవ్వదమ్మా. అది అవ్వదు. నేను కాదు, జాన్ పాప అంటే ఆంగ్లర్ ఆథర్. ఆయన వచ్చి చెప్పినా కాదు, బిల్ గేట్స్ వచ్చి చెప్పినా కాదు, పవన్ కళ్యాణ్ రావాలి, నాకు తెలియదు. ఓకే, అవ్వదమ్మా, అట్లా అవ్వదు. ఏం రాదు, డైరెక్ట్ నాకు వచ్చేసేలా. ఎట్లా వస్తుంది సార్? ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి, ప్లస్ ఉంటుంది. I want to tell you something, okay? Just see this. Where the plus, the symbol plus, A plus B gives you a different result. Plus, but that will give you a different result. The same plus, if you keep before A, gives you a different result. ఎందుకు? పైథాన్ లో కూడా ఉంది. భావి భారత పౌరులు చెప్పండి. నో, జస్ట్ ఫర్ సి సార్, ఫ్రెషర్స్, చిన్న పిల్లల్ని నేను అట్లే మాట్లాడతా, వాళ్ళని కనెక్ట్ అవ్వడానికి అంతే తప్ప వాళ్ళని ఏదో ఎక్కిరించడానికి కాదు సార్. నేను 2005 నుంచి ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్కి వెళ్ళి మోటివేట్ చేస్తూ ఉంటా. ఓకే, సో కెన్ యూ సీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ A plus B and plus A plus B? సో ప్లస్ విల్ బిహేవ్ డిఫరెంట్లీ ఇన్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్. మనకి ఏం తెలియదు, డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోతాం. సో యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ లైక్ దట్. వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ప్లస్? ప్లగ్ లో ఏం పెట్టాలి? టెస్టరే పెట్టాలి, స్క్రూ డ్రైవర్ పెట్టకు. పెడితే ఏమవుతుందమ్మా? షాక్ వస్తుంది. సో యూ హ్యావ్ టు నో, రైట్? ఇవేం తెలియకుండా ప్రాక్సీలు పెట్టుకుని, ఫేకులు పెట్టుకుని జాబులు కొట్టండి. మీరు కొట్టి సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ చాలా ప్రెషర్ ఉంటుంది అమ్మో అని మీములు పెట్టండి. మామూలుగా అన్నాను ఒక్కొక్కరిని, ఆ మీములు పెట్టేటోళ్ళందరినీ అంతా నేను చెప్తున్నా. ఒకరోజు ఎవరు రమ్మంటారా మిమ్మల్ని ఇక్కడికి? ఏం తెలుసుకోకుండా మేము పిలిచినామా మిమ్మల్ని ప్రెషర్ పెట్టడానికి? నేను 17 years లైవ్ లో పనిచేసిన, నేను చేస్తున్నా. 9 to 6 అంటే 9 to 6 పనిచేస్తా. నాకంటూ ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత నేను 4 hours పనిచేస్తున్నా వీక్లీ. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే 20 hours కావాలి నాకు, ఒక 2 nights చాలు నాకు. మేము ఫీల్ అవుతలేమే? కాదు సార్, నా సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేసుకోగా నేను వేరే పనులన్నీ చేస్తున్నాను. నేను అంతకంటే గొప్ప జాబ్ ప్రపంచంలో లేదు సార్. మనకు తెలియక మన సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ని తిట్టుకుంటున్నాం. ఇది నిజం. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇంత శాలరీస్ ఇంకొక 5 సంవత్సరాల తర్వాత ఉండవు. ఇది కూడా నార్మల్ కాదు, బెటర్ గానే ఉంటుంది మిగతా వాళ్ళ కంటే, బట్ నార్మలైజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 5 years సూపర్ ఉంటుంది. బట్ సరే, సో యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ దిస్. ఎంత విచిత్రంగా ఉంటాయంటే, ఈ రిజల్ట్ వేరు. మళ్ళీ ఎందుకు వస్తున్నాయి అట్లా? ఎందుకు అట్లా బిహేవ్ చేసి? ఏమైంది పాపం? జలుబు ఇట్లా చేసిందా మనం బ్రౌజర్కి? సో యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్. అండర్స్టూడ్? సో ఫ్రమ్ దేర్ I will teach you to the level of closure. What is the importance of closure in React? What is the importance of closure? What is data binding? What is event binding? What is scope binding? What is asynchronous functions? What is Ajax? What is JSON?
Okay, so first week మొత్తం, the entire first week I am going to spend on foundational aspects. Second week of JavaScript will be on data structures. Third week of JavaScript will be on functions. 18 types of functions ఉంటాయి. ఊరికే మనకు వచ్చు కాబట్టి చదువుతున్నా నేను. Declarative functions, function expressions, function literals, function as data, function as variable, anonymous function, self-executable function, callback function, higher order function, asynchronous function, generator functions, arrow functions, lambda functions అని చెప్పి ఒక 17 ఉంటాయి. ప్రతిదానికి డిఫరెన్స్ తెలియాలి. రైట్? సార్ అంటే ఇంత కష్టం ఉంటుందా అని కాదు, నేను రెండు ఇస్తున్నాను అన్న. కోర్స్ ఈస్ డిఫికల్ట్, నో డౌట్ ఇన్ ఇట్, బట్ ఫ్రమ్ వేర్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ 0. ఓకే, అండ్ యామ్ ఐ మిస్సింగ్ ఎనీథింగ్? నేను ఏదైనా కాన్సెప్ట్, కాంప్లెక్స్ కాన్సెప్ట్ వదిలేసి జంప్ చేస్తున్నానా? లేదు. ఐఎమ్ గివింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ద కోర్ టు ద టాప్ లెవెల్. మీరు అడగండి ఒక కాన్సెప్ట్, నేను చెప్తా. నాకు చెప్పడానికి నాకు ఏ ఇబ్బంది లేదు, బట్ దట్ కాన్సెప్ట్ షుడ్ నాట్ డిస్టర్బ్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. The only concern from me is whatever the advanced concept I teach, that should not disturb you. I don't miss, even for freshers, even for experienced people, even who are in our batch, in our course, we will also have some project managers also. Yes, ఈ బ్యాచ్ లో ఒక ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఉన్నాడు. I can't disclose his name. They will observe you. Why they are learning, sir? They are already having a job, right? What is the purpose? Their employees are giving cock and bull stories. They want to know what exactly the JavaScript is. Sir, even they have their employees, no? They can teach, right? They don't teach all these things, sir. Clear, sir? నేర్చుకోవడంలో మాత్రం బేరాలు లేవమ్మా, ఛాన్సే లేదు. మొత్తం అంతా నేర్చుకోవాల్సిందే. ఒక పద్ధతి ప్రకారం నేర్చుకుంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ అ వెరీ గుడ్ జాబ్. ఓకే, రెడీ ఫర్ దట్ అండ్ డూ ఇట్. అండ్ ప్లీజ్ వాచ్. ఓకే, what exactly I am going to teach it in the React and Angular, I will be discussing on the Monday, but from Monday we will start actual course. Okay, so I will start it with those people who are aware of DOS, please join us. Basics of programming, not if else, before programming. Okay, hardly 1 or 2 days I will spend on it. After that we will be discussing about HTML. After that we will be discussing about CSS. Then we will be going into JavaScript. Then after JavaScript, Angular or React. That means one day Angular and another day is React. But students have to attend only one of these two, not both. Only one can be covered for your time being. Okay, you can't complete all the assignments. Angular one day and the second day will be React. Okay, so this is how we plan. And now I am open to you for any discussion, any queries. ఇప్పుడు వరకు చెప్పాను కదా, మీకు ఏమైనా queries ఉంటే చెప్పండి. If you have any queries, please let me know. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. సారీ అండి, ఈ ప్లస్ సింబల్ యాడ్ చేశారు, డిఫరెంట్ అవుట్పుట్స్ వచ్చాయి. అవునండి అవునండి అవును. మామూలుగా జాబ్స్ లో దీని గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. 100% చేసుకుంటాం, అదే కదా చెప్తుంది. ఎందుకు చూపించానంటే అదే ఈ లెవెల్ ఆఫ్ డిస్కషన్స్ జరుగుతాయి. ఓకే, 100%. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టైప్ కాస్టింగ్. ఓకే, సో ప్రతి కాన్సెప్ట్ ని డీటెయిల్ గానే వెళ్తాను. మీరు ఎవరికైనా తొందర ఉంటే మాత్రం జాయిన్ అవ్వకండి. ముందే చెప్తున్నా, ఎందుకు చెప్పు, నన్ను వాళ్ళు వెనకాల ఎప్పుడు రియాక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తా అంటే కుదరదు. 4 weeks తర్వాత అంటే 4 weeks తర్వాతే స్టార్ట్ అవుతుంది రియాక్ట్.
ఇవన్నీ చెప్పాలి, ఇవన్నీ చెప్పకుండా వదిలేస్తే మాత్రం మీరు ఏం చేయలేరండి. ఓకే, చెప్తానండి చైతన్య, ప్రతిదీ డీటెయిల్ గా చెప్తాను. యా. So, okay, on the same link we are going to have, okay, I hope all of you have my number. Yes, yeah, I don't know who is this. Yes, sir, I have some. Okay, please ping me. Yeah, I mean, I just want to give you this prerequisite course contents. I had to forward the course content details, registration links, all these things. Okay. Okay. So we need all of you, please ping me once the class is over, so that I will give you extra things on Monday, whatever you need to. I mean, we are going to discuss something on Monday. Monday రోజు మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేస్తున్నామో నోట్స్ ముందే ఇచ్చేస్తాను నేను. మీరు చదువుకుని రావాలి ఆ రోజు. యూ హ్యావ్ టు కమ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దట్. ఐ విల్ టీచ్ యూ, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ లైక్ నోవైస్. మీకు ఏమి తెలియదు అనుకునే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. బట్ దోస్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఫ్రెషర్స్, దే నీడ్ దట్ ఎక్స్ట్రా ప్రిపరేషన్, సో దట్ దే విల్ హ్యావ్ ద క్లారిటీ ఆన్ దట్ మండే. ఓకే సార్, క్లాస్ ఇట్లాగే జరుగుతుంది సార్. ఓకే, చలో గైస్, థ్యాంక్స్ ఫర్ అటెండింగ్ ద డెమో. See you on Monday. Bye bye. Okay.